Hello everyone, hope you're fine. In this lesson we are going to study about the simple present tense and the information questions in simple present tense. Please stay with us. You can watch our videos from our YouTube channel معراج Academy. Please send your questions and suggestions to this Telegram ID as you can see on the screen. Okay. Now look at the screen. Where do they live? Where do they live? Do they live in Baltimore? What do they study? Do they study English? So, what are information questions? This is a question that you're probably asking. Information questions چی هست؟ سوالات معلوماتی یا سوالات استفهامی یا سوالات پرسشی به چی مفهوم هست؟ نه در فارسی ما به نام سوالات استفهامی هم میگیم، سوالات پرسشی هم میگیم، سوالات معلوماتی هم میگیم. اما این سوالات چه نوع سوالاتی هستند؟ ببینید ما دو قسم سوال داریم، سوال بله نه خیر یا yes no questions داریم و سوال WH questions داریم که سوال WH questions به انگلیسی information questions هم به اون میگن. خب information questions که هست سوالاتی هستند که شما باید در جواب معلومات ارائه کنید. در جواب این سوالات شما باید که معلومات ارائه بکنید. مثلا با کلمه what یا چی پرسان میشه یا با کلمه where پرسان میشه. در این قسم سوالات شما نمیتونین با yes و no جواب بدید. طوری که در اسکرین ملاحظه میکنین where do they live? Where do they live? Where یعنی کجا؟ کجا زندگی میکنن آنها؟ یعنی جواب از این سوال یک مکانی هست. یا مثلا سوال بعدی که اینجا شده با what do they study? What do they study? آنها چه مطالعه میکنن؟ پس این گونه سوالات استفهامی یا پرسشی هستن. اما مثالی که در پایین استفاده شده و این سوالی که هست Do they live in Baltimore؟ این سوال به نام yes no question ما یاد میکنیم. چرا به نام yes no question؟ چون که جواب از این با yes و no داده میشه. Do they live in Baltimore؟ آیا نه در بالتیمور زندگی کنن؟ Yes they do یا no they don't جوابی میشه. و همین ترتیب Do they study English هم یک yes no question هست. تا آخر برنامه همراه باشین تا با what و where و فرمول WXSV بیشتر آشنا بشین. Okay. Question and short answer. Do they live in Baltimore? Do they live in Baltimore? آیا آنها در بالتیمور زندگی میکنن؟ Yes they do. جواب مثبت. No they don't. جواب منفی در just no question. In information question, we use the question word where. Where do they live? Where do they live? Where کلمه پرسشی هست یا کلمه استفهامی هست که برای پرسیدن در مورد مکان استفاده میشه. ما از where برای پرسان کردن مکان استفاده میکنیم. Where do they live? آنها کجا زندگی میکنن؟ In Baltimore. میبینین جواب این گونه سوالات هم همیشه location یا مکان هست. Do they study English? Do they study English? آنها انگلیسی میخوانن اونا؟ Yes they do. Or the negative answer, no they don't. What do they study? What do they study? آنها چی میخوانن؟ English. Or they study English. Does Allison teach math? Does Allison teach math? آیا Allison ریاضی تدریس میکنه؟ Yes she does. Or the negative answer, no she doesn't. What does she teach? What does she teach? چی درس میداد؟ She teaches math. Or just simply can say math. Another example, does Alexei live in Moscow? Does Alexei live in Moscow? Does Alexei live in Moscow? What is the answer for this? Yes, he does. The negative answer, no, he doesn't. Where does she live? Sorry, where does he live? Where does he live? Where does he live? Do you know? In Moscow. In Moscow. In Moscow. Good. So, as you know, we're in Baltimore. We're in Moscow. So, as you can see, when we make questions with where, we ask about the location of something. Okay. طبق این فرمول ببینین ما وقتی که ویر استفاده میکنیم یا what استفاده میکنیم یا when استفاده میکنیم یا به صورت اختصار وقتی که ما WH question داشته باشیم WH word داشته باشیم یک فرمول داریم ما
یک فرمول داریم که این فرمول WXSV هم گفته میشه. ببینیم سر تخت فرمول WXSV خدمت شما توضیح بیشتر میدم. فرمول WXSV چی هست؟ این فرمولی است که زیاد در انگلیسی کاربرد داره. شما با کمک از این فرمول میتونید که جملات زیادی بسازید. با استفاده از این فرمول، چون که تمام WH ورد ها شما میتونید که در جمله استفاده کنید. مراد از W یا خود W چی هست؟ What is W؟ W میتونه که what باشه، what، when به معنی چه وقت، what خب چه معنی میده یا چی معنی میده، when چه وقت، کی معنی میده، where کجا معنی میده، why چرا معنی میده، درست؟ what time میتونه که یعنی یک حرف باشه یا میتونه که نه حالت عبارتی داشته باشه. what time هم از جمله WH question ها هست، درست؟ دیگه از WH question ها میتونیم به who اشاره کنیم. who به معنی چه کسی، WHO برای پرسان کردن در مورد اشخاص استفاده میشه. دیگه هم هستن منتها به شکل عبارت می آین، مثلا مثل how often، how much، درست؟ یا how many، یا خود اصلا how. پس what یا W که هست میتونه what، when، where، why، what time، who، how باشه یا how often، how many، how much. هر کدام از اینا چون بیشتر از اینا با WH شروع میشه به نام WH words هم یاد میشه و اصلا این سوالات به نام WH question ها هم این گونه سوالات به نام سوالات WH question یا سوالات معلوماتی هم مشهور شدن. و X چیه؟ X در زمان حال ساده do یا does. do یا does. do و does اینا فعل کمکی هستن. چیان؟ فعل کمکی. هر زمانی که شما میخونیم فعل کمکی داره. به زمان گذشته دیده، برای آینده مثلا ما از will استفاده میکنیم. فعل کمکی زمان رو استفاده میکنیم. پس اول WH word میایه، بعد فعل کمکی میایه، S subject یا فاعل جمله استفاده میشه. مثلا میتونه یک شخص باشه یا میتونه آیویده، هیشیت، هر کدام از اینا باشه. و وی چی می باشه؟ وی هم فعل جمله هست. وی هم فعل. پس چند بخش شد؟ 4 بخش شد. یعنی بخش اول خود WH word، فعل کمکی، بخش دیوم فاعل، سابجکت و فعل، بخش آخر. یعنی این 4 بخش هستن که یعنی جملات به همین شکل ساخته میشه. در اسکرین ببینیم، در اسکرین شما ملاحظه بکنید این 4 بخش شما میتونید پیدا کنید. where یعنی مثلا این مسئله که با WH question هست، اول ما WH word داریم where، بعد از اون X auxiliary فعل کمکی دور داریم، they subject یا فاعل جمله هست و live زندگی کردن فعل اصلی ما هست. پس متوجه شدید where do they live. این 4 بخش وجود داره. در مثال دی هم ببینید. در مثال دی هم اول ما WH word داریم where، does فعل کمکی هست و he subject جمله، live زندگی کردن، main verb یا فعل اصلی ما. شما با استفاده از این فرمول میتونید که خیلی راحت جملات زیادی به انگلیسی بسازید. خب با what هم
یک کلمه پرسشی است برای پرسان کردن در مورد اشیا استفاده میشه، در مورد اشخاص هم ما میتونیم استفاده کنیم. در کل برای واتر ما میتونیم در واقع برای معلومات خواستن استفاده میکنیم. مثلا پرسان میکنیم که what do they study. مثال بیر ببینین what do they study، همون 4 بخش رو ملاحظه میکنیم. W do X they subject فاعل جمله، study main verb یا فعل اصلی ما می باشه. پس مثال A که داریم ما do they study English، آیا آنها انگلیسی مطالعه میکنن؟ yes no question نه. yes they do. اما مثال B what do they study، آنها چی میخوانند؟ جواب این سوال میشه they study English. جواب سوال B با yes و no داده نمیشه. does Alison teach math، آیا Alison ریاضی درس میده؟ what does she teach، او چی درس میده؟ okay, here we have a question. We don't have the question, but we have the answer. Can you guess the question? Can you find a question for this? Here we have got also a picture, nice beautiful picture. The child has a toothbrush. The child has a toothbrush. So the question should be with what or with where? Which one? Okay, what? What does the child have? What does the child have? The child has a toothbrush, okay? And here the answer is yes, he does. So this is not a WH question. As you can see on the screen, this is a yes-no question. Does the child have a toothbrush? Yes, he does. The child has a toothbrush. So very simply, very easily, when you see that the answer is with yes or no, this is a yes-no question. And with yes-no question, we do not actually use, what, where, when, who. We don't use WH words. We make questions with auxiliary verbs. Like in simple present tense, we have do or does. So in this sentence, does is used. Does the child have a toothbrush? So here, this example, please look very closely to this example. In the bathroom. So you see that the answer is a place in the bathroom. So this question must be with where. Why? Because where is used to ask about locations or places. So where does he brush his teeth? او کجا دندانهای خود مسواک میزنه؟ Where does he brush his teeth? He brushes his teeth in the bathroom. So it's very easy if you just pay attention to it. Where does he brush his teeth? He brushes his teeth in the bathroom. Now look at this example. The answer of this question is with yes, she does. So this is actually a yes-no question. So we use auxiliary verb do or does here. Does she or does Lucy work at the library? Does Lucy work at the library? Yes, she does. Lucy works at the library. Okay, so now this is the end of our slides. This is the end of our lesson for today. Thank you for staying with us. You can watch our videos from our YouTube channel. Please send your questions to this Telegram ID. You can always send your questions and suggestions. We welcome. Thank you. We welcome them very much. Thank you for staying with us, and thank you for motivating and inspiring us to make more and more lessons and videos. The key to success is working hard. The key to success is studying hard, and the key to success is practice. Practice, practice, practice. Practice makes perfect. So today we studied about simple present tense and WH questions with simple present tense. Okay? In future we will study more. We will study, inshallah, more and more about the tenses. Okay?
if you have any suggestions, feel free to send them to us. Thank you. Have a nice day. Goodbye.